The developing country 40 out of every 1 lakh মানুহৰ cataract হ'ব পাৰে, especially in the children. Our boyfiel মানুহটো আৰু বেছি হয়, and which is much less in the developed country. So হেকিনে মই ক'ব বিচাৰিছে cataract কাবাৰ যদি দেখাত অসুবিধা হয়, he or she should go for a very thorough examination. Cataract is one of the most common cause of decrease in vision. Bahut dhana other bemar janeke diabetes, retinopathy can be one of the cause, but glaucoma can be one of the cause, but especially in small children there are so many other cases like some genetic disease that may be one of the causes. So and talogot moi ekhiniu kobo bisarisu that if you develop cataract or any cause of decrease in vision or jodi bachcha khetrot jodi ei soku monitu boga hua dekha pai tenale hodai janibo je cataract may be the cause kintu tatkore aru deadly cause hobo pare. One of the cause in children jar soku monitu boga hoy, it can be also due to a tumor which is known as retinoblastoma. So any dhana eye bemar hoy, one should definitely come to any eye specialist, and should all of us, everyone should have once a year comprehensive eye checkup. Mo bahut patient e koy je mo omukot golu mo ekdom comprehensive health checkup korisu kintu sokuto nokorilu. No, you should have a detailed comprehensive eye checkup, especially elderly patient above the age of 40 years once a year, and also children তেওঁলোকে সদায় এটা চেকআপ কৰিব লাগে, কাৰণ বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে বহুত বাচ্চাই তেওঁলোকে ভালকৈ নেদেখে। কিয় নেদেখে? কাৰণ তেওঁলোকে এটা ৰিফ্ৰেক্টিভ এৰৰ আছে, আৰু সময়মতে চশমা নিদিলে হয়তো তেওঁৰ চকুটো নন ফাংচনিং হ'ব, লেজি হ'ব, এণ্ড ডেট আই ভিজন মে নট ডেভেলপ. So these are some of the very important causes of decreased vision. মই এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে cataract হ'লে ভয় কৰিব নালাগে, এইটো এটা বয়সৰ চিন, স্পেচিয়েলি বয়সীয়াল মানুহৰ treatment এটাই operation, and operation you have to go to a place where you get all the facilities and you can have the surgery or a cataract to remove kore eta intraocular lens